prepare. We have to prepare the lesson or activities with different way to be suitable for their way in thinking and in learning. We have different strategies. But honestly, I feel like differentiation needs a very small group of classes of small groups, like 10 or something. But when the class is more than 10, it's very hard from my point of view. No, it's working. I tried with a class with 40 students. It's amazing. But you have to know what kind of learning they have. If you know them well, it will be easy. You can divide them and start to give each group like a different assignment or activity to work on, and determine the time for all. And at the final, they all will be presenting in front of each other. I tried this once. I was surprised by the result actually. And to test it, I tried in a paper exam. They done it. They get the main information they have. Wow. It needs a great effort, but it's amazing. Of course. And that discussion you had now, Marilis and Mushira, is a model of the discussion you might need to have in your support circuits. And what I'm doing is now is just trying to let you know what you may be doing together each week in the support circle. So for instance, if Marilis thinks that differentiation is good, but it's not working 100%, so she can open that discussion topic on a circle meeting, and we can discuss it as a group together and have feedback from each other and get as many tips as we can, as much support as we can from each other. That's one way the CFG work is designed. So thank you, Mushira. Thank you, Marilis, for sharing your ideas about differentiation. I would say that differentiation is actually or can be looked at from two different perspectives. And I will try to summarize it as much as I can so that we have like, some idea about the real differentiation. And then I will show you one of the topics you have in the readings here on week 3. That's very beneficial and can help you a lot with understanding differentiation and how it can be done in the class. So we look at differentiation from two perspectives. One is why. The other one is how and what. I merge how and what in one thing because they're maybe doing very similar things. So why do we differentiate? We do differentiate because the students are different, and that's obvious. But how they are different? In what areas are they different? So they are different in learning profiles. Learning profiles, right? Learning styles. They are different in interests, and they are different in readiness. So students come to your class different in 3 things: the learning profiles, how they better learn, how they best learn. Are they visual? Are they kinesthetic? Are they auditory? Are they they have a kind of a verbal learning style? Are they the people who are the different intelligences? Gardner's multiple intelligence theory. So we look at our students as a group of different people who might have different ways of learning. So that's one thing. The other thing is that in addition to being different, to developing different learning profile, the students come to our class with different interests.
So some of them come to my class, my English class or my science class, as so much motivated to learn. They have intrinsic motivation. They like to learn science. They like to learn English. But some of them will not be that interested, will not be that motivated to learn. So I need to find ways to create interest in in those other people. The third thing is my students maybe having some kind of learning profile and they are interested to learn, but they're not ready to learn, even generally or on a specific day. So when students come to my class hungry, or students come to my class exhausted, or students coming to my class like they are not, they haven't read what I asked them to read or to what the task that I asked them to do, they haven't done that. So the students are coming to my class with a lot of different levels of readiness. So this means that teaching different group of people in terms of learning styles, profiles, in terms of interest, and in terms of readiness. So given this scene or this multiple diverse group of people, what should a teacher do? So the advice, the recommendation of the educators is that the teacher should differentiate, and it's a very nice short statement, but it's very hard to do actually, as Mary just said. Why? Because there are three levels of differentiation. Um, you can either differentiate content, so that's why I put how and what together, or instruction, or assessment, or all of them together. So in some cases, teachers differentiate the content. So they give the students different content levels, either different tiered or different content segments with the same difficulty but different content in it, or we have the same content with different difficulty, simplicity or complexity, all these things. So the teacher is aware of the different students in the class and aware of how to provide graded hierarchical content. And in some cases, that's very hard in formal education system, like the one we have in Egypt, because we have the same content and each student should learn the same textbook or the same curriculum. But I think teachers, if they're ready to do that, they can work around the content, especially the people who are teaching languages. So if you are giving the students a text to read or something to write, you can differentiate that content for the students to read either a simple short story or a simplified version of a good novel. Other students can read a harder version, and maybe those who are verbal students who like language so much, they can read like the original text. In terms of instruction, and that is the thing you have been talking about, both of you, Marlies and Mushira, talk about how we can make our instructional work in the class different. And that's very important. So we're not only using or doing the same style of teaching all the time, and we're not giving the same activities all the time. We're differentiating the activities. We're grouping our students in heterogeneous groups. We're giving them different kinds of tasks. We switch the tasks so that we're not doing the same thing all the time. So this is how we differentiate the instruction. The teaching methods in the class are different, so that if a students cannot learn from visual work or auditory work, they can learn from a movement or active work in the classroom. If the students like to listen, I give them something to listen to. If they like to read, so there's something to always there is something to read. If they need to do some hands-on, so there is always something that they can do. So this is an instruction part. So this is how the teacher should differentiate the instruction. The last thing is the assessment.
I can differentiate my assessment mostly in the formative assessment where I'm very flexible to do that as a teacher. So I can sometimes I give them a quiz, and some students are having something to say verbally. Some students are doing a presentation. Some students are doing a project. But all of these different assessments are targeting the same concept or the same learning outcome, so that when students are doing the same thing, they achieve the target of my teaching, which is that learning outcome, but that they're achieving it their own ways. So this is simply what the differentiation is. So it's not very simple, and it's not so much, it's not impossible to do that, but it needs a lot of readiness on the part of the teacher to do that. So it's not just instruction, different instruction. It's two things you need to put in mind. What are the students who come to my class? How can I differentiate my teaching through differentiated content, differentiated instructional practices, and or differentiated assessment practices? Is that okay, guys? Yes. Yes, it's okay. It's okay. I think I don't know if I think right or wrong, but I think that the differentiated assessment will not be an option if who we're is thinking here? Who is thinking? Marie. Oh, Marwa, I like your thinking. Go ahead. Yes. Thank you. Okay. You talk The about point, assessment. yes, the assessment is usually, especially if it's a normal system, not a STEAM or STEM system, it's usually the same assessment. So when I differentiate by content, I feel like I'm not differentiating. I feel like I'm not giving this student everything because he's too weak to take it. So it's like يعني Are you talking about not content steering. or assessment? You're mixing. Both of them. Now, if the assessment is not differentiated, if I differentiate the content, this means that this student will not take everything. So he will never achieve what he should for the assessment. All right. When I talked about assessment, I told you it's very easy to differentiate assessment in formative assessment, which is assessment you usually do in the classroom to help students learn better, especially in formal education, as you just said. In content, when you differentiate the content, you're not taking out the core information of that content. You have to take it out. But you give it in a simple form. You give it in a nice, interesting form to the students who can't read well, for instance. So you give them like very simplified, a video to watch, a picture to see in order to understand the content. I'm not saying give some students some content and give other students another content. We have the same basic concept, but how we provide the material for the students is very crucial. Okay, I understand. Thank you. You're welcome, Maie, you have a hand raised, right? Yes, I want to share something so Marie can understand more about differentiation. Can I? Yes. Yes, why not? Okay. Oh, yeah, So yes. in our school, we start differentiation by having different expectation for each student. So I don't expect that all students will reach to the same level. We have levels for the students, and every term their level is increasing. But for example, the high student may achieve level 4, but for the low achieving students, I expect them to achieve level 2+, for example. So we start by differentiating in the expectation. And then when we apply that, we have differentiation, not just in content, but in the exams. So we have different exams. So we have a standard exam and we have a higher exam. So they are studying the same book, the same content. But for example, when we're explaining the 7 life processes, I expect from all the students to know what are the 7 life processes. And I expect them to know how to justify that this is a living organism or non-living thing, depending on the 7 life process. But for the high achiever, I expect them to know the difference of the 7 life process in each organism. For example, they may know how movement happen in plants and animals. Movement is different in both.
but I don't expect that from all students. So in each lesson, I have my objectives. All the students should do something. Most students should do an extra thing, and only some students would get more. So according to that, and I have their expected level, so I know which student is supposed to do what. According to that, I will give them different sheets according to their abilities, and I would give them different activities. And in the assessment, they would have different exams. We don't do the same. And I have classes of 30 students. It's hard. It takes time, but it can be achieved. Great. Thank you, Mai, for this clarification. As you see, as Mai have just said, so there are three levels maybe of expectations, but the lowest level is the level where we think that this is the minimum knowledge that the students should leave the class with. So when we say yes, so the last group, or what we can call the C group, is a group with a minimum level of knowledge that is required. So they cannot move to the other level before they know this. Group B is a group that can know the basic level and some more. Group A are those who can achieve the most. And so, and in all cases, all groups move on with at least the minimum requirements of okay, guys. Any questions or comments about that? Because this is very important. And this table is a new reading on the Moodle, and I liked it so much, and it gives you some idea about what we consider differentiation and what we don't consider differentiation, because there are a lot of misconceptions around the topic and around the concept. So I hope that you have the time this week to read this article. Well, it's very practical and it's very straightforward. And these are some of the differences that we consider good for the teachers to understand. And I like to look at the last point in the table, where it's very important in differentiating content. So when we say that teaching the text cover to cover, people say this is not differentiation. But what is differentiation? It's teaching big ideas, critical concepts, and using the text as a resource. In this case, if we look at this, we will be able easily to differentiate content. We have it, our textbook as the reference, but not the curriculum. But we're using different resources of type or of difficulty, so that the students are cared for. All the students are cared for, whether they are A's, B's, or C's. Okay, guys? Questions? Comments? Okay, doctor, we get it, but your voice are not clear. The My mic, voice? the mic. No, I hear you, but the mic really making huge noise. My mic is making noise. Yes, I'm sorry about that. والله بيخشوا الجامد. Is this for everybody or Mushira only, guys? For me also. Mushira It's, also only, it's okay, like thank there's air or something. Yeah. Okay, so did you understand what I was saying? Yes, it's clear. For everybody, I need to hear other people. I'm not only teaching Mary's, Mushira, and Mai, guys. I see Dalia, I see Hanan. We are here, doctor. We are here, but I'm listening. والله ما شاء الله انت ست طيب مؤدبه يعني بتسمعها كويس قاعد ساكته كده والناس الثانيه الناس اللي هم نوتي ستودنتس دول طب عايز اسمع كل الناس عشان اعرف انتوا موجودين مع فريندز مع حضرتك يا دكتور. طيب احنا فهمنا كده differentiation. I hope it's clear now, and I hope that we're moving forward from week 3, which is
starts today, to week 4, which is the excitement, where excitement starts. Our excitement starts with week 4 because it's a time of truth. This is a moment of truth coming up, guys. And the moment truth is a time when we all work and see how our work is put in focus. We put all the ideas we have, all the plans we had in other courses, in some kind of practice and teaching. How it will look like. So in week 3, we'll find these 2 activities, preparation for practice and coach phase, and let's get ready. So these are the 2 things in week 3, which are very much related to week 4. So I hope you'll have the time to read them well, so that you get ready for our work in the next stage. I will not read this, but I will discuss with you how we are going to work. In this course design, we had an idea that each teacher is going to look back at the units you have developed in the other courses, select one unit, and from that unit, catch a good lesson, prepare the lesson and teach it, and then get feedback from the other people. I hope that you have watched the videos on the CFG that I sent on WhatsApp and on the Moodle. Did you watch these videos, guys? Yes. Everybody, confirm. Yes, Yes, we will. we confirm. Yes, doctor. Yes, doctor. Excellent. So, in order to make our process more collaborative and more supportive, I decided to divide you into 3 groups. So we'll have 3 groups, and I will share with you the groups now, so that you get surprised what the people are working with. And I hope that nobody will say, "Oh my God, please don't make me in that group." No tears today, no cries, no screams. You're going to work with the people assigned to you, or I don't know what will happen. So these are the support circle groups. We have 3 groups. Please have a look at the 3 groups. Those are the groups I'm looking at. You like them or not? If you don't, it's up to you. These are the groups. So in group 1 we have Mushira, Hanan, Manal, Minna. Group 2 we have Osama, Maie, Mirali, Shema, and group 3 Dalia, Nagwa, and Marwa. Okay? Is that okay, guys? Let's check that. That's Let's say okay. 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 Is it for the last of the Okay. course? How many all the- okay is okay? Yes. Okay. Actually, okay. What else? For this week only, doctor, Okay. or for all? For the whole course, this week A, from week 4 to week 12. This is week A for the whole class. Guys, check who says another okay? Since you came in meet there, yeah, Dalia. From week 4 to 12, doctor? Yes. Okay. The support circle is a circle for the whole course. Dalia, yes or no? I have no problem. علي صوتك يا داليا. I have no problem with it. I have no problem with it. شاطر، شكرا يا داليا. نجوى. Okay, doctor, no problem. It's recorded, guys. يا رب حد يجي يعيط بعد كده. رانيا. Okay, doctor. مروة. Yes. أسامة. اوكي. عارف انت هتقول له كده عشان عملت كده. مي. Yes, doctor. في المطبخ I'm okay, yes. لا أنا مش في المطبخ بس yes, okay. ماريليز كاتب اسم غلط يا ماريليز، ما تعرفيش. ماريليز في النادي. يا ماريليز. No, it's
okay. شيماء Okay, doctor. Yes, doctor. It's okay. مشيرة Yes, it's okay, doctor. من ورا قلبك دي يا مشيرة ماشي مش مهم. لا والله من جوه قلبي. حنان Yes, doctor. Thank you. حنان اللي عنده عندها احنا ديمقراطية جامدة على فكرة، اللي يقول لي يعني اعترض يقول لي انا عادي. منال الأطفال يا منال. منال بتلعب مع الأطفال. منا Okay, doctor. طيب احنا كده منال بس معلش صوتها بس اعتقد بتلعب مع الأطفال، ربنا يكرمك لو تعدي المرحلة دي. I think Miss Manal isn't here. isn't here كمان أصلا؟ طيب ادي منال ها. يبقى احنا كده okay. So nice. I like that. So in the practicum course, the group starts from week 4 and continue working together till the end of the course. Why this is happening? Because we need to create a friendly, supportive environment as much as we can. And it's critical, you know, but friend. Critical, but friend. And you know, you understand what I mean? Yes. But doctor. خلاص يا مريليز صوتك راح. Thank you مريليز. Thank you. احنا كده احنا 3 ساينس. لا مالوش دعوة. معلش الدراسة ابتدت وكده. لا ما you're not building انا بس يعني بلفت انتباه حضرتك ان احنا كده احنا 3 ساينس، انا ومي ومش شيماء. It doesn't matter now the discipline because you are not building a new unit. Okay, you are going to work together as a support practice group. You are going to give each other feedback and discussion. مريليز بقى خلاص انا صوتك انت عندي لا سنة مريليز كده هتجيب لي انا في ودني. حد يسكت مريليز يا جماعه. سكت مريليز. انا سكت انا مريليز من هنا. طيب what is going to happen? Okay. What's going to happen with this? The group is going to meet each week on or at the session time. So the first thing is انا عامله ميوت يا دكتور. انتوا بتتكلموا ازاي؟ يعني ما تتكلموا في العمل ازاي؟ So مشيرة حنان منال منا أسامة مي وميليز شيماء داليا نجوى رانيا مروة. We are going to schedule a meeting each week at the time of the class, meaning from 7 to whatever. The meeting shouldn't be like the time of the class, but can be like half an hour or something that you meet, and send me the link to the meeting. Send me the link. So I will choose one group to attend the meeting with. So maybe I will attend Dalia, Nagwa, Rania, and Marwa's meeting in 1 week, and then I switch to meet another group in another week, and so on and so forth. So each group is going to send me the meeting link so that I attend the meeting of each group. At least I will attend the meeting of each group at least once or twice per semester. Is that clear? It's clear, okay. What is going to happen in the weekly meeting? In each meeting, you are going to work as a support circle or a critical friend group. Each person in the group is going to bring up a topic or an idea or a challenge or a problem in teaching in her class. And then she's going to ask the other people to support, and then you have a discussion and you give the support to each other regarding that challenge or that problem or that good news or whatever. The other thing you can do in the weekly meetings is that you can help
each other with the teaching task, because each week we will have 2 recorded teaching or lessons. I will talk about this like in a minute, but in the weekly meetings, you can say, okay, who's going to teach this week, guys? If it's Nagwa, for instance. So Nagwa, what are you going to teach this week? So Nagwa is explaining the topic she's going to teach. And then you give her some recommendations, you give her some tips, you give her some advice to help her while she prepares for her teaching. So this is the first thing. Each group is going to do a weekly meeting. Please make sure that you are doing this, because this is part of your assessment. If you miss one meeting, or if you don't send me the link, and I prefer that you have a permanent link, so you have one link, so that you are doing the same meeting through, so I can click and just you don't send me each week a different link. Is there any question about the weekly meetings, guys? Yes, doctor, in each meeting, one person only will teach? One person of the group? In the weekly meetings, there is no teaching. If you look at this, this is the part for the weekly meetings. It's called support circle. And if you like to know more about support circle, let's look at what support circle tells us to do. Right? So here you form a CFG group. Halas, we formed the group. No question about the group, guys. Each class time, زي ما احنا قلنا اهو, the group will meet over an online chat and do the following. هنعمل ايه بقى بالاونلاين chat؟ زي ما اتفقنا, come up with an issue that you are facing in the classroom. It can be a discipline issue, a certain lesson, or a difficult whatever. You share the issue in the CFG group process and you receive suggestions. I will attend with one group each week. Okay, guys? خلاص عرفنا هنعمل ايه في ال weekly meetings? Okay, doctor. So we are going to send you the link before each session, or it's a fixed session to be put? Sorry, doctor. ممكن الكويشن تاني؟ يعني to send you the link each session before each session يعني at Yes. 6:30 مثلا. You tell me that لا كل اي ميتنج هتحصل في الكلاس تايم اللي هو 7 مش كده؟ فهتقول لنا هتبعتوا لي اللينك, ويا ريت قلنا نعمل ايه, كل جروب تعمل وان لينك بيرمننت, يعني هي اللينك دي اللي هتقابلوا عليها دايما. مش ممكن تتعمل دي ولا صعبه؟ اوكي تمام. And then I will choose which group to attend each week. So you'll find me in the group meeting. You'll find me joining the group meeting. All right? All right. Any question about this? Any questions? No, it's clear. حد كان بيسألنا على التيتشنج في هنا, في تيتشنج قدامنا ولا حاجة؟ لا, هو أنا اللي كنت بسأل, يعني هو موضوع وإحنا هنتناقش فيه, صح كده؟ أي نعم, أي نعم, أي نعم. حلو كده؟ حلو كده يا مروة؟ تمام زي الفل. والله لو مش حلو قول, نرجع في كلامنا عادي. من أكتر ناس بنرجع في كلامنا بسرعة. خلاص عرفنا كده السبورت سيركل. في مشكلة في السبورت سيركل؟ No, it's clear. No. Let's go to the practice work. زي ما انتم شايفين كده انا كاتب session 4 5 6 7. Can you see the table? Then I say practice 1 practice 2 يعني practice 1 يعني one person from group 1. Okay? Practice 2 means any person from group 2. Okay, guys? Practice 3 is any person from group 3. Is there any problem here? I didn't get it, doctor. Can you say it again?
قلتليش انت كنت في حته ثانيه. ماشي، انا عشان خاطر كنت مش alright. طيب بص كده عشان احنا عملنا مشكله في السنه. عندنا 1 2 سوري هنا 1 alright. طيب انا قلت تاني، بس انا كنت بعمل حاجه كده very nice very nice ما شاء الله. احنا عندنا 3 جروبس كويس. في ريد جروب وفي دارك blue and then blue. In session 1, sorry, in session 4, one teacher from group 1, هنقول مثلا هنا مشيرة, is going to submit a teaching lesson, videotaped teaching lesson on the board. On the same week, we have another practice 2, with one person from 2, let's say Mr. Osama. So we have Ms. Mushira and Mr. Osama submitting their first teaching practices. بص كده على الموديل شكله عامل ازاي عشان كل حاجه واضحه. كده نرجع ادي الموديل، ادي ده ويك 4. في عندنا practice 1 and practice 2. practice 1 حسب الجدول اللي احنا شفناه من شويه، عندنا هيبقى teacher from group 1. teacher from group 1. لان group 1 فيها كام teacher؟ 4. هناخد منها واحد بس. ده كلام زي الفل. طب الواحد ده هنختاره ازاي؟ مين بقى اللي هنقول له يلا ابدا انت التيتشنج؟ ده يبقى ديسكشن جوه الجروب. ايه اللي هيحصل بقى؟ انت عايزكم بقى تركزوا في الإجابة عشان تبقى تنام. ليه احنا عملناها كده؟ علشان احنا نساعد بعض شويه واحنا بنشتغل. لو انا عندي جروب 1 اللي هي فيها مشيرة وحنان منال منى، قالوا اللي انتم ممكن تعملوه بعد this is what you are going to do together. Let's decide number 1. Decide on a unit to teach. You will sit together and say, okay, let's go back to the courses we had 503, 504, 506, 502, and we have worked on many units. Let's select one of the units to prepare to teach. طبعا لو انتم فاكرين اليونتس كان دايما اليونتس فيها كام lessons كتيرة صح؟ And then when you decide the unit, you sit together the group and say, okay, who is going to teach what? لو انا عندي lesson 1 انا عايز من اليونت دي كلها، لو هي كانت 10 lessons او 10 days، انا عايز منها بس كام lesson؟ lesson واحد بس. 4 lessons. انا عايز من اليونت 4 lessons عشان عندي 4 teachers. ركزوا معايا. كل teacher is going to teach one lesson. لو انا فاكر واحده من lessons اليونتس مثلا معرفش كانت اسمها global warming، وكنت تسالوا الستودنتس ان هم يعملوا to work to solve the problem of overheating. عشان كده the students will be asked to develop something to keep food cold. اليونت دي كانت عباره عن مثلا 6 lessons from day 0 to day 7 or 5. So you get that unit, look at it, and then say, okay, day 0 will be taught by Osama, day 1 will be taught by Mushira, day 2 will be taught by Maie, day 4 will be taught by Sulaiman. Okay? Is that a problem, guys? دكتور لو سمحت سؤال. دلوقتي اليوم انا ارد على السؤال بتاعنا الاول وبعدين هرد على سؤالك بقى. انا سؤالي فيه اجابه مع سؤال حضرتك. لا مش دعوه، لا قول الاول انا واضح ولا مش واضح؟ لا في حاجه مش واضحه. يس
يعني احنا مثلا الجروب بتاعنا كله انجلش، مفيش الا واحد بس اللي هي مس رانيا دوت كمبيوتر ساينس. فاليونت هتبقى فيها دروس مثلا كيمستري، وفيها دروس تانية فيزيكس مثلا او انجلش او ماث او اي حاجه زي كده. فكل واحد هيدرس حاجه مش تخصصه ولا ايه؟ لا طبعا كل واحد يدرس حاجه اللي هو فاهمها كويس جدا. يعني لو انا لقيت يونت طبعا هتلاقي فيها درس انجلش مثلا، صح؟ وفيها درس مرتبط بالدي زيرو اللي هو الانترودكشن اوف ذا تمام. يونت. ده الانترودكشن ده اي حد ممكن يدرسه المفروض، مش لازم بس انجلش. مش لازم انجلش بس يعني، او قصدي ساينس بس. اوكي. طيب نفترض ان ده سؤال كويس جدا. طب نفترض ان الناس بالذات بتوع الانجلش، لكن بتوع الساينس هيبقى عندهم دروس كتير يدرسوها، او الاي سي تي هيبقى عندهم دروس كتير يدرسوها. بتوع الانجلش ممكن يجيبوا 2 يونتس وياخدوا الانجلش بتاع كل يونت. معايا؟ لو انا لقيت اليونت اللي احنا اخترناها ما فيهاش الا درس واحد انجلش واحنا 2 تيتشرز، يبقى ادور على يونت ثانيه فيها انجلش. طيب لو انا شايف ان محتاج جزء تاني او افكر في حاجه تانيه في الانجليش، ممكن ابص على يونت ثالثه. هو ده الديسيجن اللي هيتعمل جوه الجروب. انا بحاول بس يعني pave the way for you so that you're doing it in an accessible manner. طيب دكتور، هو عدد الناس اللي هيعملوا حضرتك قلت 4 lessons، بس انا لما عديت ال 1 2 3 اللي حضرتك عاملهم دول كده 5. طيب يس، فانا اقول لك ال 5 ده هيجي الثلاثه امتى، بس خليكي معايا ما تقفليش الاول عشان تسمعي عليك. طيب سوري. انا خلاص كده يا شباب عرفنا هنعمل ايه. هندور على يونت، نفكر which unit we're going to teach, then we pick up 4 lessons, lesson per person. If the unit we picked is not enough for us because we are different teachers, different teacher with the same subject, we can look for a complementary part, or a complementary unit, a complementary material. ممكن احنا كمان نفكر على complementary، ممكن ما نفكرش في unit جديده خالص، ممكن نعمل complementary material. يعني حابب نعمل lesson جديد عندنا as a complementary or supplementary lesson to make the unit stronger. لو احنا بس English teachers لقينا درس واحد English والدرس ده مش كافي, so we can look at another supplementary English lesson to support in that unit. All these decisions will be taken when you sit together the group and decide on what you're going to teach. Is that clear for the 4 lessons? Yes, clear. أنا مش عايز حد يسكت وهو مش فاهم، أرجوك بليز، علشان الكلام ده مهم جدا. This is very great. الفور ليسونز دول هيبقوا في نفس السيشن في نفس النص ساعة ولا ايه؟ يعني ايه؟ برضه على مدار الترم؟ يعني ايه نفس نص ساعة؟ ايه اللي بتقوله ده يا عم الحاج؟ بتقول ده يا عم الحاج؟ فور ليسونز احنا لو احنا رجعنا تاني للموديل بص عليه كده. اوكي كله يوضح معانا محدش يفتكر ان احنا بنلعب. براكتس 1 يبقى هنتفق هنقول مثلا اول يوم هندرس لنا مشيرة، يبقى دي مشيرة. وفي نفس اليوم ده هيكون اسامه، كل واحد فيهم هيعمل ايه وريكورد ذا تيتشنج. سواء بقى التيتشنج ده ممكن تعملوه بطريقه جميله جدا. يعني طبعا لو انتوا عندكم كلاس في ستودنتس وتدرسوا ريل ستودنتس ده بقى عظيم جدا. افرض ان انا ما عنديش ريل ستودنتس، ممكن ادرسه لزملائي في الجروب اللي هي السبورت سيركت في الميتنج اللي هو ويكلي ميتنج. انا هعمل معاكم انتوا از ستودنتس وزمايلي الثلاثه اللي في الجروب، ممكن ادعي زمايلي الباقيين في الكلاس، ممكن اعمل لهم انفيتيشن. يا جماعه I am اسامه and I will be teaching a lesson on programming and I will do the recording مثلا next Saturday at كذا. If you like to attend please this is the link. اسامه يسجل لنا اللينك بتاعت الليسن بتاعه، المده بتاعت الليسن from 30 to 40 minutes. not exceed that time. وراح مسجل تعمل كليك على ريكورد زي ما احنا بنعمل ريكورد كده، ودرسنا السيشن as a Zoom meeting to the people attending the session. Attending the session دول ممكن يبقى ناس كتير
ممكن your students in the class, that's great. مفيش students in the class, you can invite your group members. في group members هيبقوا mandatory to attend، لازم يحضروا لان هم دول السبورت سيركل بتوعك اللي هم زمايلك في الجروب، اللي هم مين بقى يا اسامه؟ مي وميرليز وشيماء، دول لازم وانت بتدرس يكونوا حاضرين. طيب مين تاني ممكن يحضر؟ باقي زمايلنا داليا ونجوى ورانيا ومروه ومشيره وحنان ومنال، منهم كلهم انا هعمل التسجيل بتاعي يوم السبت 6 7 7 8 10 11 في اي يوم. وطبعا ده لازم يكون قبل الميعاد اللي انت هتعمل فيه الايه؟ الابلودنج على الموديل عشان نتفرج عليه، وبعد ما نتفرج عليه نشوف هنعمل ايه بعد كده. انا عايز نمشي خطوه خطوه كده مع بعض. ممكن حضرتك تعيد بقى من الاول تاني عشان انا ما فهمتش، بس بالراحه شويه. معلش الحته بتاعت البراكتسز دي انا ما فهمتش حاجه. لا ما مش واحد، كل واحد فيكم بقى يروح يصلي المغرب ويجي يقول ما فهمتش. لا انا مش بصلي، انا تعمل الغد كمان ما بيصليش. الله اكبر. الله، لا يا رب يا رب ارحمه. ما سبتش السيشن اروح اصلي قصدي. ما بتصليش ليه يا مي؟ حرام عليك يا مي، ينفع كده؟ ماشي. احنا خلاص نتكلم دلوقتي على البراكتسز، صح؟ براكتس 1 و 2. ايوه البراكتسز يعني ده انا المفروض. طب ثانيه واحده. لا ماشي انا هقول تاني بس. طب اوكي ممكن بقى بحاجه خلاص ابقى اقول اللي فهمته. اوكي ايوه تمام، برافو عليك. خليك بس معايا. خلاص احنا از جروب هناخد الجروب الاولاني كمثال، اللي هم مين؟ مشيره وحنان ومنال ومنى قعدوا مع بعض. ايه يا بنات هنعمل ايه؟ يلا بينا من غير خناقات، عايزين نشوف يونت حلوه جميله ندرسها. فراحت حنان قالت لهم طبعا اليونت بتاعت التكنولوجي كورس دي كانت عجباني جدا، يلا نبص عليها. بصينا على اليونت بتاعت التكنولوجي كورس اللي لسه واخدينها السمستر مش عارف الفتره اللي قبليه، راجعناها كويس لقيناها الدروس بتاعتها كويسه جدا. طب يلا نقسمها على بعض، مين يدرس زي زيرو؟ مشير هتدرس زي زيرو. مين هيدرس زي 2؟ حنان زي 2. مين هيدرس زي 4؟ منال. مين نعمل لنا زي 5؟ منى. خلاص قسمنا كده الشغل. طيب هو طب لو كانت دي انتجريتد؟ ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة. أي دي يعجبك اختار الدي اللي أنت عايزة تعمليه. أنا هاجي للانتجريتد ده بعد لحظة، ثانية واحدة، محدش يقاطعني لغاية ما أخلص دي عشان الناس كده الخطوة الثانية اللي هتعملوها هتقولوا مين اللي هيدرس الأول. يعني مين اللي هيعمل ريكوردنج الأول؟ مش هي طبعا لو احنا رتبنا اليونت من دي 0 واحنا ماشيين يبقى المفروض اللي هيدرس دي 0 هو أول واحد، ولا إيه؟ يا بنات معايا؟ مع حضرتك ماشي. هندرس دي 1 هنقول مشيرة. طيب اللي هيدرس دي 2 هنقول حنان. اللي هيدرس دي 4 هنقول منى. اللي هيدرس دي هنقول حنان. حلو الكلام كده؟ يبقى مين أول واحد في الجروب ده هيرفع الليسن بتاعه؟ أنا مشيرة. طيب موجود في السكادجول اللي انا عامله ايه؟ بص كده لو انت بصيتوا على السكادجول ده هتلاقوا سيشن 4 اللي هي بتاعت الاسبوع الجاي. مين اول واحد في براكتس 1؟ جروب 1 صح؟ جروب 1 نمبر 1. مين بقى جروب نمبر 1؟ حضرتك عامل شير لموديل مش للاكسل شيت. لا والله. انت عمال اكتب ازاي عليه؟ ازاي عمال اكتب واعمل كده؟ مين اللي قال كده؟ انا مي يا دكتور. خلاص يا جماعه دكتور. مين؟ احنا نذكر لما نخلص الحته دي عشان ما حدش يتلخبط معانا يا جماعه. يا جماعه المشكلة في الصوت. المشكلة في الصوت لما الصوت بيقطع احنا استيعابنا هيقل. انا مش واضح، الصوت مش واضح. دكتور محمد. الو 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 الو. ايوه دكتور محمد. ايوه مين معايا؟ ممكن بس تغير لون القلم بس تخليه لون اخضر. اوبا، هو ده سؤال، ده كلام صح. هو ده السؤال اللي بدور عليه. اخضر او ليه بقى اخضر؟ يعني ديفرنشيتر. يا عيني عليك على الديفرنشيت. ايه رايك في الديفرنشيت؟ ايه ده حلو ده؟ ايوه انا كده مبسوط منك كده، انت معايا. طيب حبيبي انت يا اسامه والله زمان. انتوا وقفتوا. انتوا لخبطتوني صراحه. انا مش عارف اقول ايه تاني. ابدا منين يا بنات يا رجاله؟
حضرتك كنت بتقول انه كل واحده فينا معاها داي، فحضرتك كنت سألنا مين هيبدأ الاول، اللي تبدأ الاول اللي معاها داي 1. كويس جدا. اول ما انا اقسم اليونت دايز، يعني في واحد هيبقى الاول، واحد الثاني، واحد الثالث، واحد الرابع، صح؟ اروح مدي لكل واحد فينا الرقم بتاعه. يعني مشيره، انا اتفقنا هنتكلم على الجروب بتاعت مشيره، هتقول مشيره بقت رقم واحد في الجروب ده، ومنال رقم 2، ومنى 2، ومنال 3، وحنان 4. اوكي، ناخد بالنا ان الارقام اللي موجوده هنا في الايام 1 2 3 1 2 ده ارقام الجروب اللي موجود. اوكي، فلما بقول في سيشن 4، في سيشن 4 اول واحد هيدرس هو نمبر 1. نمبر 1 يعني ايه؟ يعني تيتشر من جروب 1. طيب نيجي جروب 1 اللي هم فيها الاربعه، اساتذه الاربعه اللي قدامنا. مين رقم واحد في جروب 1؟ مين رقم واحد في جروب 1 يا شباب؟ مشيرة. مشير. يبقى مين اول واحده هترفع لنا ليسن على الموديل؟ كده في براكتس 1 على موديل هتبقى ميس مشيرة اللي هي اللي هترفع الليسن، صح كده كده؟ ممتاز، انا كده تمام. طيب تمام. مين هيعمل براكتس 2؟ نرجع بقى لبراكتس 2. مكتوب هنا في براكتس 2 ايه؟ نمبر 2 اللي هو رقم واحد في جروب ايه؟ في جروب 2. في الجروب بتاعنا احنا بقى. اوكي تمام. طيب هل الترتيب اللي انا كاتبه ده، اللي انا كاتبه هنا هو المكتوب؟ لا، انتوا اللي هتقسموا، وانتوا اللي هتقولوا لي مين نمبر 1 عندنا، ومين نمبر 2، ومين نمبر 3. حلو الكلام كده؟ تمام كده انا فهمت. نيجي في ويك 5 مثلا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، ما حدش يسال. ويك 5 مكتوب جنبيها براكتس 1 مين؟ 3. 3 يعني ايه هنا؟ يعني جروب 3. يعني اول حد في جروب 3 بقى، صح كده؟ برافو عليك. يبقى هنا نخش على جروب 3. اول واحد بيدرس في جروب 3. الترتيب اللي هنا مين اللي عامله؟ ده انا اللي كاتبه، ده ترتيب اجتهادي مني، لكن الترتيب الحقيقي انتوا اللي هتعملوه. تمام. اي اسئله بدون اسئله. انا حاجه هجيك على السؤال اللي هو رقم 5 يا مي، ما تنسيش مني، ما تنساش. اوكي، هو انا كده الحمد لله فهمت. بقى جايزه هو اهم حاجه احنا هنشوف حاضر، احنا هنشوف اللينكات بتاعت بعض، يعني احنا هنعرف نشوف اللينكات بتاعت جروب 1 وجروب 3. اللينك خلينا الاول بس في الحته دي، معلش قبل ما نطلع من ده، قبل ما نطلع من الحته عايز اطمن كل واحد في الكلاس فين اللي انا عايزينه. انا تمام. ممكن تسالوا بقى كلكم اللي عايز يسال حاجه بقى دلوقتي. طيب انا هعمل تشيك دلوقتي. طيب استاذه منال، مساء الخير. مش موجوده منال صوت. استاذه شيماء. ايه يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. قولي لي بقى يا ستي، احنا في سيشن 7. بص كده على سيشن 7. مين متوقع يعمل لنا ابلود للليسن بتاعه؟ مس منال تقريبا. ده جروب ايه؟ قولي لنا جروب بس، مش عايزين اسماء. جروب 1. جروب 1. هم بقى اللي هيرتبوا لنا مين فيهم اللي هيبقى يكون هنا. لو احنا قلنا جروب 1 ده اول واحد اهو، ده تاني واحد، يبقى ده تالت واحد في الجروب. برافو عليك. بونس شيماء، بونس. ماريليز. ماريليز. ميرسي يا ماريليز. طيب بلاش منه. رانيا. ايوه يا دكتور. مالك يا رانيا؟ انت شكلك هتدينا بنيه في وشنا. ايه يا مالك؟ ايه بس يا دكتور في مالك انت بتتخانقي ليه كده؟ بالراحه بالراحه شويه. ما هو عشان يعني خفت ما اردش حضرتك تفتكرني مثلا مش موجوده. انا عايزك تردي بقى، ما ردي يعني بس بالراحه، يعني مش لازم كده. طيب حاضر. قولي لي بقى يا استاذه رانيا، انت في جروب كام؟ نعم انا في جروب 3. طيب انت هتدرسي في يوم السابع في الكورس؟ لا، جروب 1 و 2 هو اللي هيدرس في اليوم السابع. اليوم السابع ده مش برنامج يعني، اللي هو سيشن 7 يعني. سيشن 7. اخر سؤال بقى. طب مشيره بقى، اللي عشان هي اول اسم في الجروب ما شاء الله، سبحان الله. يا مشيره. ما انا الاقي اسمي عمال يتكرر كتير، رحت سكت بصراحه.
عشان ايه؟ عشان ايه؟ اسمي عمال يتكرر كتير. رحت طبعا مشهور انت. طبعا الجماهير مشهور. كله بينادي عليكي. الله يخليك. طيب قولي لنا انتوا هتعملوا ايه از جروب؟ انتوا الاربعه هتعملوا ايه؟ احنا الاول هنستقر على يونت واحده كده ونشوفها. هنشوف يونت كلنا اجري، يعني انا وحنان ومنال ومنى، وهنقسم الليسونز. لو انا خدت الدرس الاولاني هنجهز لينك وهنعمل ميتنج ونبعته لحضرتك، وهنبتدي واشرح الليسون ده كله اللي عندي يعني. بس ده اللي هيبقى المفروض اعمله، واخد الفيدباك بعد كده منهم. انا ده اللي انا فاهماه على فكره. لا ده كويس جدا. انتوا هتتجمعوا، هتركزوا مع بعض، هتجتمعوا مع بعض، هتختاروا يونت صح؟ تمام. وهتقسموا الليسونز على بعض بالترتيب. أيوه. بالترتيب أيوه. مين الاول الثاني الثالث الرابع بالظبط كده. بالظبط. وبعد كده كل واحد فيكم هيدرس يونت، درس ليسون سوري للجروب. ليسون للجروب. الليسون ده ممكن يدرس الجروب بتاعتكم بس او للكلاس كله، يعني ممكن تدعوا الباقيين يسمعوا معاك. جميل. ويحضروا معاك. ده اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه بعد ما تسجلي الليسون، بعد ما يتسجل هيحصل له ايه بقى؟ ابلود. ركزوا بقى مع اللي جاي ده بقى كلكم، يعني انتوا فاهمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. الحمد لله. انا عارف، انا عارف الكورس ده في اول سيشن بيحصل فيه كده. احنا خلاص اتفقنا ان اول حد هيدرس في الكورس ده هو مشيره. فهتعمل ايه مشيره بقى يا شباب؟ هتيجي على براكتس 1 ده، شايفينه؟ كله شايف؟ تمام. تمام. على براكتس 1. في هنا اوبزرفيشن شيت لازم كلنا نبص عليها، بس بعد ما هي خلينا دلوقتي مع مشيره، ما حدش يعمل اي حاجه ثانيه. هتعمل ايه مشيره؟ هتروح قايله اد نيو توبيك، وتروح رافعه لنا الايه؟ الريكوردد ليسن. هترفع ايه؟ ريكوردد ليسن، تسجيل. خلاص. مين اللي رفعت الليسن ده يا شباب؟ انا مشيره. احنا كلنا هنعمل ايه بقى؟ الكلاس كله مش الجروب بتاعتها بس، الكلاس كله all participants هيتفرجوا على الليسن بتاع مشيره. هيتفرجوا على الليسن بتاع مشيره ويعملوا ايه بقى؟ يكتبوا لها فيدباك على الليسن. وهما بيكتبوا الفيدباك يفتكروا ان احنا الطريقه اللي بنستخدمها في الفيدباك اسمها ايه؟ فاكرين؟ ladder وفيدباك بروسيس. ايه بقى اللادر وفيدباك بروسيس؟ هيقول ايه الحاجات what we liked, what we have questions about, and what are our suggestions to make the lesson better. واحنا بنعمل الكلام ده لازم كلنا نعمله بكل امانه because we need to support the teacher to become better. هنا مفيش مجال بقى دي مش عارف. احنا بنحترم بعض طبعا صح؟ وكلنا بنخاف على شعور بعض، فعشان كده الفيدباك لازم يبقى بطريقه very constructive. يعني ايه constructive؟ يعني بيدفع نحو التعلم. يعني لو انا شفت الليسن مثلا بتاع say any person in the group ولقيت ان انا مش عاجبني، بس مش معقول all the lesson is not good for me. There are some good things. So these are the things I should start with. Yeah, I watched the recorded lesson of Mushira, and it was an amazing lesson. It started with a very engaging activity, and the transition between the activities was very smooth. The assessment was very differentiated. She was using a lot of hands-on activities and so on and so forth. But I have one question. I'm wondering about why she used something and didn't use another thing. Why she did so but didn't do so. And I suggest that she can use these resources to help her make this class stronger. شفتوا الفيدباك عامل ازاي؟ مفيش أي مشكلة، أنا قلت كل اللي أنا عايزه but I said it in a very friendly manner. It's constructive, it's conducive to learning, and I'm helping my friend. That's why it's called critical friends. We're critical, but we are friends. And we're critical because our target is to help each other become better. But we are friends by the end of the day. We're helping each other. But we're not picking on each other. We're not picking on the mistakes. We're not picking on how the people talk. We're not picking on the style of whatever.
we are trying to help each person in the class improve. Okay. At the end of this feedback, يعني if, for instance, Mushira has uploaded her lesson today, she waits for 2 days. يعني ده Sunday, she will wait Monday and Tuesday. On Tuesday night, Mushira will read the feedback. Please كلكم لو سمحتوا ركزوا معايا عشان انا هحاسبكم على الكلام ده. خلاص مشيرة recorded the lesson, uploaded the lesson, and then she got feedback from all people in the class. لو في حد مننا مش هيعمل الفيدباك هيبقى مشكلة. طيب بعد ما الفيدباك اتعمل ايه دور مشيرة بعد كده؟ She's going to read all the feedback and then respond to the most important points that she had read in that feedback. خلاص هي uploaded الليسن يوم الاحد، هتستنى اليوم الثلاث عشان كل الناس يكون عندها فرصه تعمل فيدباك وتكتبه. طيب تيجي يوم الثلاث باي نايت كده وهي قاعده في الرواق كده مع كوبايه شاي حلوه ومحترمه وتقرا الفيدباك بتاع زمايلها وتعلم على 3 4 حاجات، الحاجات اللي هي شايفاها very nice or strong and respond to them. respond دايما الريسبونس بيبقى زي ما انا هقول دلوقتي. انا قلت لكم ازاي نكتب الفيدباك، انا هقول لكم دلوقتي how I should write the response. طبعا مش ينفع الريسبونس ده اول ما ابدا اقول لهم يا جماعه حرام عليكم تقطعتوني، ايه اللي بتقولوه ده؟ هو انتوا فاهمين حاجه؟ وانتوا عارفين حاجه في التدريس؟ انا بتاعت الحاجات دي كلها. طبعا ده ما ينفعش، صح ولا ينفع؟ بالفرفر يا باشا. لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. لا انا هنقول ايه بقى؟ The first thing I should write in my response to the feedback: thank you, my dear colleagues, for all the comments you have. I especially thank the people who found my lesson interesting, engaging, and nice. Regarding بعد ما اقول الجمله دي اقول regarding واحط البوينتس اللي انا عايز ارد عليها. واحد قال لي why I'm just I have a question why she didn't use a video as an introductory كذا. فده comment. فانت وانت بتعملي ريسبونس هتقولي regarding not using a video in the introduction I think so and so and so. You give us your justification for not using the video. And you promise us if you get convinced with our suggestions, لو انت لقيتي في suggestions كويسة في الفيدباك you need to promise us. I promise everybody that I will use the recommendations you have given me in the feedback. This is how a good response should look like. عشان كده this session is recorded and I'd like you when it's sent to me, I will send it to you to watch again. And remember how you write the feedback and remember how you write the response. Very important because these are the things that create the collaborative learning environment. People understand, people practice, people get critiqued, and people respond to the critique in a respectful manner. And that is how a professional community looks like. All right, Maie? So in my critical friends group, we're supposed to discuss together only the lesson, or are they going to give me ideas to help me do that lesson? And at the end, are my group members going to write comment or feedback on my lesson? ولا لا? You have two questions. The first question regarding the support circle. And again, I'll open the support circle to show you what you should be doing in the support circle. You are going to have issues in the class to discuss together and give each other some ideas to overcome the problems. But in the sessions, in the weekly sessions you meet as a group, you can help each other with your lessons. So the issue can be, guys, I'm going to record my lesson tomorrow. Do you have any suggestions? This is my lesson plan. You can show them your lesson plan and tell them, do you have any suggestions to make it stronger? Do you have any tips to make my teaching more effective, and so on and so forth? So the practice cycle or circle
is for two things. One of them is to discuss the issues you have in class and get recommendation, tips, and support from the group. And because they're meeting every week, so this is like 8 times to meet. So the other thing you can do in the meeting is to help or find ways to support each other regarding your recorded lessons. This is an answer to your first question, right? Yes, thank you. The second question is, should I write a comment on my friend who is teaching, but he is part of my group? The answer is yes. Because this is, by the end of the day, is an individual task. So the teacher presentation is an individual task. It's not a group task. The planning was group work, right? But the teaching is an individual work. So we're trying to find out if the teacher is aligned what he has planned with what she has been teaching. And that's critical point. So every lesson uploaded here should be critiqued by everybody else in the class except for the teacher. The teacher only responds to the feedback. Any questions? خلاص كده Maie, is it clear? Yes, thank you. Questions now from anybody in the class about this? Doctor, Yes. Yes. have we to upload all the sessions, all the lessons in week 4? أنا أشد في شعري، أشد في شنبي أو دقني، في حاجة من ثلاثة هخلعها حالا. مين قال ويك 4؟ فين ويك 4 ده؟ Okay, sorry. يا جماعة حرام عليكم بقى، أنا إنسان برضه مسن وممكن يحصل لي حاجة. في سكادجول كل واحد يحط الليسن بتاعه في نفس اليوم بتاعه. يعني مثلا ما ينفعش أنا كده جروب من الجروبس تقول إيه؟ احنا هنسجل ال4 ليسنز وهنرفعهم النهارده. ده ديزاستر، مش هينفع. الستراكشر بتاعنا مش هينفع. انا عايز 2 practices by week. يعني ويك 4 ان شاء الله اللي هيبدا يوم الاحد اللي جاي الاقي فيه practice 1 و practice 2 by the end of the day. يعني السيشن ميعادها 7 يبقى احنا ال 2 lessons are uploaded by 9 o'clock on Sunday. Week 5 the other 2 بقى. Week 6 the other 2 وهكذا. الكلام ده موجود فين؟ موجود فين؟ مين يقول لي موجود فين؟ موجود على الشيت ديت. الشيت ده انا هطلعها لكم على موديل دلوقتي. كل ويك اهو هنغير الالوان دي عشان دي ويكس. ماشي كده؟ ودول براكتسز. ودول براكتس 2. طيب كويستشنز تاني. لسه في كويستشن مهم جدا مي سالته محدش خد باله منه، لان احنا 4 اشخاص في كل جروب، بس مكتوب لكل جروب 5 حاجات، صح؟ ايوه ايه ده عارفه. لازم تشكروا مي على ان هي خدت بالها. Thank you Maie. حد عنده كويستشن تاني غير قبل ال5 قبل موضوع ال5؟ اللي قال لي نرفع الحاجات كلها في ويك 4 انا مش زعلان منه خالص، بس بحاول اطلع بره المود يعني. مفيش ولا سؤال؟ انا بقالي ساعه مستني. في سؤال؟ كله مفهوم يعني؟ هو انا فاهمه كله، بس كده احنا ويك 4 هيبدأ يوم الاحد اللي هو الاسبوع اللي جاي، ويك 3 وقبل يوم الاحد اللي جاي المفروض نكون عملنا الميتنج بتاع الكريتيكال فريندز جروب، صح كده؟ طبعا انتوا تمام. از جروب بقى تظبطوا نفسكم كده وتعملوا ايه الجروب، ايه اليونت اللي هنستخدمها، هنعمل ايه، هنقسمه ازاي وهكذا. يعني حاولوا to get ready for that throughout the whole week. We have 1 week ahead.
it should be regular meeting every week لمدة 8 weeks. regular meetings ديت دايما في الوقت بتاع بتاع الكلاس ده، ممكن نص ساعة، مش لازم ميتنج هتقعدوا الوقت كله. ده up to you. بس هو ميتنج مش لازم يبقى ساعة ساعتين، لا هو ممكن نص ساعة اوكي، أو ساعة زي ما انتوا عايزين. This will be up to you. But I will join each week. I will join one group. ممكن تحصل بالصدفة بقى أي جروب انتوا حظكم. طيب نيجي بقى لللاست بوينت اللي هو lesson 5. lesson 5 ده هيبقى فين؟ لو احنا بصينا كده على عندي جروب 1 عندي 1 2 3 4 5، يعني من week 10 ركزوا كده معايا من اول هنا كده. week 10 هتبقى جروب 1 هتعمل lesson 5، جروب 2 هتعمل lesson 5، ويك 11 بقى جروب 3 هتعمل lesson 5، وبعد كده هنتقابل مع بعض جروب ميتنج زي ده كده في الفاينل ان شاء الله. ايه بقى حكايه lesson 5 ده؟ احنا اتفقنا ان انتوا كل واحد هيبقى عنده lesson وعاده مرتبط بالماده بتاعته. طب احنا عايزين نجرب الانتجريشن، عايزين نعمل lesson انتوا كلكم بتشاركوا فيه. فانا قلت لازم نعمل lesson 5 على هذا الاساس. The unit you have selected and you have chosen a lesson to teach each one of you. Look at a final session that you can work together to help us understand something in that unit. For instance, you have an interesting activity to teach together. You have a hands-on activity you'd like us to make on the final session. Think of something as a group that you can teach together collaboratively as a team, and you can call yourself the STEM team. Okay, and think of something that you can teach us on the last day of your practice. And I put it at the end because I'm trying to give you time to work together and have ideas and have discussions, so that you may have a good idea to do by the end of this course. And the end is starting week 10 and finished week 12. So the fifth lesson should be an integrated lesson or activity that you show us that you have understood what integration is in STEM education. So if you are all English teachers and you have one science teacher, so try to think of how we integrate science and English in a lesson or an activity, and teach that lesson or activity to us. If you are ICT teacher and science teacher, think of an activity that you mix or integrate these topics together. If you are so and so. So that's why I have looked at how we need one lesson that all of you can teach together, and you can teach something that shows us that you have good understanding of integration. يعني احنا كده كل تيم واخد 5 sessions عشان احنا الاربعه وواحد انتجريت، صح يا دكتور؟ اوبا جود ماي جودنس. لا بقى مش معقول، انت نهيت السيشن احلى نهايه يا رانيا. هو ده كلام سليم. طيب معلش في سؤال. قولي انا معاكي. هو احنا دلوقتي المفروض ان ال 3 جروبس هيعملوا 3 ميتنج كل اسبوع، صح كده؟ كم؟ ال 3 جروبس، يعني كل جروب هيعمل ميتنج. ايوه تمام. هيبقى في جروب مش هيعمل تيتش في الاسبوع دوت. برافو عليك. هيعمل فيه ايه بقى؟ هيسلموا على بعض. وطبخت ايه النهارده؟ وانا بحشي بتاع ازاي؟ معقوله ده سؤال؟ ما هنقولها يا مروه الميتنج له حاجتين. هرجع تاني انا معلش. يعني ده اللي سالت حضرتك فيه في الاول، قلت لك تيتشنج وحضرتك قلت لي لا مش هيبقى تيتشنج، هيتناقشوا في. برافو عليك، ايوه هو ده وكده مثلا يعني. طبعا مش لازم يبقى تيتشنج. مفيش تيتشنج اصلا في الميتنج ده. في الميتنج ده او اللي المفروض يحصل في الميتنج او هعرض الدرس بتاعي. تعمل ايه؟ يعني هعرض الدرس بتاعي اللي انا شرحته قبل كده مع الجروب، صح؟
ممكن، ليه لا؟ بس ده مش برضه بتاع الميتنج. الميتنج اهو you come up with an issue that you are facing in the classroom you'd like people to help you with. You have a discussion like the CFG process and you receive suggestions about the issue. يعني تيجي مثلا في الجروب ميتنج بتاع الاسبوع ده قلت لهم يا جماعه انا عندي مشكله في الفصل كذا كذا كذا، هم يعملوا ايه؟ يقولوا لي لا احنا ممكن نتعامل مع كذا ده انا عملت كذا قبل كده. ده الهدف بتاع السي اف جي. لكن انت ممكن تستخدمي سي اف جي meetings to help each other with the lessons you are presenting here in the course. لكن المين فوكس بتاع السبورت سيركل هو الجزء المكتوب ده بالظبط. اوكي. طيب هل انا استخدمها احنا قلنا لو انا هسجل، يعني مثلا انت يا مروه قلت ان انا هسجل الليسن بتاعي يا جماعه يوم الثلاث. ليه يوم الثلاث؟ عشان انا هبقى فاضيه، الجو هادي، ما عنديش دوشه، عندي الانترنت كويس، عندك اسبابك يعني هو يوم الثلاث. اوكي. زمايلك اللي هم في الجروب المفروض يتفهموا الحته دي ويقولوا اوكي هنحضر معاك يوم الثلاث عشان احنا هنبقى الستودنتس، هم هيبقوا الستودنتس. يعني انت بتدرسي لناس هم ثلاثه قاعدين على الزوم ميتنج وانت بتقول لهم انت ستودنت 1 وانت ستودنت 2 وانت ستودنت 3 اعمل كذا وانت اعمل كذا واشتغلوا. خد بالكم التيتشنج هنا ريكوردد is real teaching مش presentation. يعني مش تعملي البرزنتيشن، خدوا بالكم دي حاجه كويسه انا افتكرتها. لكن الديمو، عارفين الديمونستريشن بتعملوها يقول لك اعمل ديمو والكلام ده. لما تروحي تعملي الديمو بتروحي تقول لهم انا هعمل كذا ولا بتعملي كذا؟ بشرح على طول الدرس اللي انا محضراه. هو ده، خدوا بالكم لازم نشرح. ما حدش يجي في الليسن ده يقول لي اعمل لي برزنتيشن باوربوينت او اي حاجه ويقول لي انا في الاول هعمل كذا وانا بعد كده هعمل كذا وانا بعد كده هعمل كذا. طبعا لا، ابدا ابدا ابدا. انت هتخشي كانك داخله كلاس في students and you are teaching. عشان كده احنا قلنا في 2 اوبشنز مهمين. 1 اوبشن ان انا فعلا يبقى عندي ريل ستودنتس، انا عندي فعلا ريل ستودنتس واسجل الكلاس. ده احسن حاجه ممكن تحصل. طب انا مش قادر اعمل كده، ما عنديش ريل ستودنتس ومش قادر اسجل كلاس، بعمل ايه؟ بعمل زوم مع زمايلي معايا. اعمل زوم وزمايلي في الكلاس كلها تحضر لو يقدروا، بس اللي لازم يحضروا هم زمايلي في الجروب. لو انا عايز الكلاس كله يحضر اقول لهم يا جماعه هتستمتعوا جدا، واللي هيحضر هديله بونبوني او هديله فودافون كاش، هقول له 10 جنيه على فودافون كاش هيحضر. هتلاقي كلهم حضروا، فده حاجه عظيمه جدا. تاخد ارقامهم وتحول لكل واحد 10 15 جنيه هيحضروا لك وتعملي سيشن جميل جدا وهم كستودنتس وتقسميهم جروبس وتعملي الاكتيفيتيز اللي انت عايزاها. and you work this for everybody you work as if you were really teaching for students. You're really teaching, not presentation. واضح الكلام؟ عشان كده هنسميها practice 1 practice 2 and we didn't call it the presentation 1 or 2. It's called practice because we need to see you teaching, really teaching. واضح لو الكلام؟ سمحت يا دكتور. الو، انا كده موقفي ضعيف جدا جدا في ان انا اجيب الاودينس بتوعي. يعني مفيش حد يقبل اساسا انه يقعد يسمع نص ساعه فيزياء. انا ممكن احضر بروجرامينج، دي حاجه تهمني رغم انها مش مادتي. ممكن احضر مثلا ليكتشر انجلش، لو مثلا حد من الانجليش قاعد يديني استراتيجي حلوه كده اعرف منها حاجه، طبعا هبقى انترست جدا. حتى في البايو هحبها عشان هي قريبه من البرانش بتاعي. هو مين قال لك ما حدش بيحب الفيزيكس يا حنان؟ لكن انا موقفي صعب جدا ان انا اجيب اودينس يا دكتور وهدفع لهم فلوس كتير جدا عشان يقدروا يحضروا معايا. ما لازم تخسري، لازم الفيزيكس يخسر، ما انت معروفه دي لازم يدفع. اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه لا دلوقتي؟ طبعا ازاي واللي يتكلم اخصمي من الفلوس لازم اللي يخسر. لا انا متاكد الناس كلها هتحضر السيشن بتاعتك هنا عشان انت مدرسه ممتازه وهتقدري تخلي الفيزيكس حاجه جميله ممتعه. فعشان كده واحنا بنجهز الليسن بتاعنا ناخد بالنا ان احنا نجهز الاستراتيجيز الانجيجنج استراتيجيز اللي تقدر تخلي all the students engaged and attracted and like what we teach.
طبعا كل الناس هتحضر. اولا لازم زمايلك يحضروا اللي هم في الجروب، والباقيين بقى انت تشوف بقى ايه طريقه تعمل لهم اتراكشن بقى ازاي انتوا حظك بقى. تمام. طبعا انا افضل طبعا وهبقى مبسوط سعيد جدا لما يقولوا لي ان الكلاس كله حضر. طبعا هنشوف في الفيديو يقولوا لي انا في جروب 2 بس جروب 1 و 3 حضروا معايا، انا هبقى سعيد، هبقى حاجه ممتازه واتمنى ان ده يحصل. بس حاولوا وانتم بتعملوا الكلام ده تو سكيدجول التيتشنج ريكورد تايم في نفس يوم السيشن، لان انتوا عندكم الوقت انتوا فاضيينه للشغل صح؟ للموضوع. فانتوا احسن حاجه تعملوها عشان تضمنوا ان ممكن عندكم اكبر قدر يعني as many people as they can attend، ان انتوا to schedule the recording on Sunday اللي هو التايم بتاع السيشن، عشان ما تضطروش زمايلكم ويكونوا فعلا مش موجودين في الفتره اللي انتوا بتفكروا تعملوا فيها الريكورد. اوكي. طيب دكتور، يعني ممكن نجيب درس من المناهج اللي احنا بندرسها وبلاش الدروس في اليونتس اللي احنا عملناها في الدبلومه؟ لا ده يبقى احنا كده ضيعنا، ولا كنا بنلعب الدبلومه ديت وكنا واخدينها منظر وبنهزر. الدبلومه دي حاجه this is knowledge practice and skills. احنا قعدنا نعمل يونتس وانتوا قعدتوا ترتبوا يونتس صح، واشتغلتوا مع بعض وخدتوا فيدباك من الانستراكتورز وده ايه وزودوا ده احنا في مره في قعدنا نموت عشان نعرف نكتب essential question مثلا. فمش معقول كل المجهود ده يضيع بقى، يعني نقول لك لا ده مش هينفع ندرسه. لو قلنا كده يبقى احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العمل. لازم هنختار يونت من اللي احنا عملناها ونكستمايز الكلام، يعني نخليه مظبط ينفع يتدرس في من 30 ل 40 دقيقه. اوكي. alright. other questions. في واحده صوتت. طيب الحمد لله. سمعت حاجه غريبه صوتت قالت اوه الحقوني. يس. And I saw a lot of good lessons in the units. يعني لو انتوا مسكتوا يونت كده وركزتوا فيها هتلاقوا فيها حاجات عظيمه، يعني مش شرط المنهج يعني. خلاص كده يا شباب عشان انا عايز اقفل. اي final thoughts or questions؟ تمام كده يا دكتور بالنسبة لي. طالما مي قالت تمام بالنسبه لها ناخد كمان 2 check points. نجوى تمام؟ اوكي يا دكتور تمام. داليا تمام؟ تمام يا دكتور. أسامة تمام؟ ناخد راجل. تمام زي الفل. Go ahead. Okay guys, thank you so much. Nice practicing and coaching and working. Enjoy your work. Okay, thank you, doctor. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Goodbye. Looking forward to Thank you, Dr. Muhammad. greatly recorded lessons, guys. Many thanks. Bye, doctor.